హలో ఫ్రెండ్స్, వచ్చేసాము మేము ఇక్కడ హైదరాబాద్ స్టూడియోస్లోంచి, తరంగా స్టూడియోస్లోంచి. నేను లలిత, నాతో యాక్చువల్లీ ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారు ఇవాళ. ఇందాకలా నేను ముత్యాల ముగ్గు గురించి మాట్లాడతానన్నారు, కానీ ముత్యాల ముగ్గు ముందు ఒక ఈగ లోపలికి వచ్చేసింది. సో నేను ఇంకా తప్పకుండా నాకు వేరే ఛాన్సే లేదు. ఐ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ఈగా. సో ఈగ గురించి అనుకోగానే నాతో పాటు మా హిందీ ఛానల్లో ఉన్న ఒక ఆర్జే, షీ సెడ్ షీ కాంట్ స్టాప్ టాకింగ్ అబౌట్ ఈగా. సో నాతో పాటు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కో హోస్ట్ చేయడానికి ఉన్నారు అలోకిత. హాయ్ అలోకిత. Hello Lalitha, how is 89th hour going? Well, it's actually the 88th hour. Okay, so we will end up with 89th, right? Correct. So we are getting there. And friends, we have a special guest with us. I'm sure all of you have seen Eega. And I'm going to speak in English for the next few minutes because we have a special guest with us who probably is responsible for Eega coming out the way it has. So we have with us Pete Draper from Makuta VFX. Pete, welcome to the show. Morning. Hi. Hi. So Pete, we have listeners from across the world just tuned in. So what we wanted to ask you was, how was your experience on working with Eega? It was really, really good. I mean, I just want to apologise to people in advance if they can't, understand my accent. Two reasons. Number one, yes, I am English. Number two, I have a very bad cold. So I'm sounding a lot very deep and Barry White, really, right now. So I apologise for any coughing or various different sounds coming from this end. So, or we'll just think that's the VFX, you know. Yeah, that's just we'll fix it in post. Don't worry. Okay. Actually, they're the four worst words ever uttered. To be perfectly honest, and that's something an effects supervisor never wants to hear on set. Mm-hmm. The four worst words ever. Fix it in and post. It's an absolute nightmare. Mm-hmm. But anyway, so yes, how was it working on set? Well, it was an educational experience for a lot of us at the studio. I mean, we'd been running for around 2 years at that particular point. We'd actually only been running for about 6 months when the film initially got narrated to us. We'd just come out of Marada Ramana, and the director decided to come and called myself and my other two business partners at the time, so myself, Kamal, and Adil, sat down, because initially there was just the three of us at that particular point. We just recently founded, and sat us down and told us the story, and the initial thought was, it's, are you serious? Are you serious about, you want to make a film about a fly? He's like, yeah, I want to give this a go. It's an experimental idea that his father narrated to him several years ago. It was like back in the 80s or the 90s when he actually had this initial idea. And what my first thought was, because I have one primary phobia. I'm fine with snakes, I'm fine with spiders, heights, not an issue. I have an adverse fear of flies. Oh wow! So it was a case of like asking somebody who has a fear of heights to do shooting a plane for like the next 90 days. Right. So it was for me, it was a daunting prospect with that. You know that I just have to ask you one question, Pete. You said you have a fear of flies. So how are you managing in India? I'm sure there are flies around. Believe it or not, they're a lot more. Well, they're smaller here than they are in the UK. Over there, they're like 2 to 3 times the size. Oh, really? A big, like, kind of evil. You can't see the expression I'm doing with my hand on my face right now, like kind of looking like evil, grabby. Vicious. So they kind of wig me out purely, and I'll tell you exactly the reason why. Is basically because when I was at school, one of my friends at school, a guy called Daniel Ball, he had a blue bottle land on his maths book across from it, and he got a ruler. And so I think Rajmouli did the right thing to come to you, because
I study and know these things inside out, and Correct. which is not a good thing. But to be perfectly frank, it was therapy. I can now look at them because we had to study them in every single detail, because obviously you've got all these very, very close-up shots. And when Adil originally designed the fly, it was very much in realistic detail, but we toned it down some of the grossness factors. Now, we actually worked out that it was the hair above all else that actually gave it that disgusting look. So the hair was actually toned down quite a lot, and in one of the first versions, we actually went through about 4 versions of the fly. It took around about 9 months to lock the design. Wow. Because it went through so many different iterations. That worked, no, that didn't work. That part worked on that part of the body, but this bit didn't work on the other part, and so on. And I think it took an additional few months to nail down the head itself. So we actually ended up doing clay models and incorporating a little nose and things like that, just to get to humanize it a little bit. No, I mean, we've seen so many cartoon movies and all, which was different. I mean, to put expression or human expression in cartoon movies since Lion King and all. But here, it's a different kind of, it's a 3D picture, and it's not really a cartoon. It's like a live model. Yeah, I mean, it's what we call a crossover. It's basically a combination. Any visual effect that actually is a live action and a CG incorporation, we call it a crossover. So there is like an element of both within. There is graphics, if you want to call it that, and live action footage incorporated within the two. So the entire film was a crossover. Well, 90% of it anyway. There were some elements which were 100% CG, like in the trench and within the AC duct, and whenever the fly was directly sitting on a surface. I mean, that actually was one of the things that we didn't anticipate when we initially went and spoke to the director about the film, because we thought that due to the probe lens tech that they were using to actually get the camera in these small spaces, so you've got this very kind of long toilet roll tube almost. So actually goes onto the end of the camera, which gives you a very small lens, and you can actually get closer to surfaces and get a very large depth of range in there. Unfortunately, it wasn't still close enough to get to the surfaces, so we could actually place the fly onto it. And any slight jolt of the camera looked like an earthquake. So therefore, we actually ended up having to model, light, animate, etc., all of the surfaces the fly interacted with. So when he's running around on the table creating the teardrops, or when he's sitting on the lamp, getting angry when he sees the villain holding Samantha's hand in the charity office. All of those surfaces and all those objects had to be created digitally, because you cannot physically get the camera that close or do the camera move that was required for the shot. So the actual amount of work that we were doing actually went up by, 40%. Wow. It wasn't just the fly we had to animate, it was the entire environments that had to be generated, plus... So Pete, let me just announce the numbers for our listeners to call in case they have some questions for you. Our numbers, friends, are... Okay, there's a call coming, I think. Let's just... Hello? 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 Yes? Yes, Sunil. Yes, who is this? Hi, this is Ismail. Hi, Pete. Hi, you're right. Congratulations for the best VFX. Oh, thank you very much. From Film Fair. Okay, thank you. I mean, it's I say this kind of publicly and also privately as well. It's not me who won it. It is the company and the huge team that was actually involved in it. So it's not just one person. So I do appreciate it, but like I say, it's actually the company itself and everybody who works and put all the hours in, and blood, sweat, and tears went onto this. That's not so nice of you, and being humble. But I have one question. So what is the toughest part in this process for you?
as far as the VFX is concerned? It's actually quite a large range, to be perfectly frank. I mean, if I go through the process itself, I mean, the working on set itself is quite a tough process, because sometimes you have to think on your feet and be able to make sure you get all the layers and all the angles and all the passes, etc., and get certain things shot in a certain way. And thinking off the bat, very quickly, it is mentally and physically exhausting. So, as an effects supervisor, you tend to have to. The director will ask you for a shot. Okay, this is a shot we want to achieve, and even if you plan it so much in advance, sometimes things don't go 100% to plan. So you do have to be able to exude that confidence and also the ability to think on your feet and give the impression that you've done this thing a million times in the past. It's like, yeah, flies on that. Yes, we've done this a bajillion times. This is how you do it. Immediately be able to come up with that. So when you're actually coming back from set at night, you are, like I say, mentally and physically exhausted. You're absolutely drained. Every single bit of energy has come out of you totally. You just get back home and crash after being on set for 12 hours or something. But actually, as far as working on the shots are concerned, each discipline itself has its challenges, from animation, from modeling through to animation, motion tracking, depending on the shot as well. Lighting itself is very, very challenging and very tough, and adding it in all in comp is also exceptionally tough as well. So there's not actually one that really you can kind of pinpoint is one of the toughest ones. I think one of the most complex ones is effects work. So creating your fire, your water, your smoke, etc. Because everybody is an expert without even knowing it. So you would know, if I showed you a piece of footage that was water flowing down a trench, for example, like there was in the film, you would instinctively know whether or not it was right or wrong. Without even me telling you anything whatsoever, you would know instinctively whether or not it was correct, whether or not the scale was right, whether or not it was flowing correctly, whether or not the foam was right, the interaction with the objects, and so on, purely because you've seen it so many times in your life. And as a result, you are an expert. So for us, convincing an audience that fire is correct, that water is correct, that smoke is correct, that scale of that smoke is correct, the way it's interacting and flowing around objects and crashing and so on, is one of the toughest things. Because, like I say, you see it throughout your life daily, and to actually convince an audience of this is real is one of the hardest things to do, to be perfectly honest. Pete, you said they were... sorry, Ishmael. Thank you. Yeah, thanks for calling. So, Pete, you mentioned that many scenes were tough to shoot, but do you have a favorite scene in this? Do I have a favorite scene? I think, for me, personally, there's a couple. One was the trench episode, which was after the fly gets born initially, and we've got that massive water chase sequence. Yeah. Purely because of the amount of detail and the amount of polys, etc., the polygon detail and the shaders, etc., that we threw at it. I think it broke a few records with the rendering we used. The other ones are, what was it? The first bedroom sequence, where we know it as scene 21, right? When the fly actually comes and sees the heron for the first time. Actually, there's quite a lot. I mean, the Ice-T episode has its merits. There's some shots in that we're really, really proud of. Like, there's one shot where the fly's been knocked by the villain. He's just been swatted across and then lands next to lands on the shelf, which has got the ring on there, the micro art on there. There's one shot that pulls back, so we actually start from the shelf and we pull back. The fly sees the ring, turns back and goes towards it. That one particular shot itself, I'm very proud of what we achieved on that, because that entire shot is digital. Right.
So, It wasn't possible for us to shoot that because every time we tried to shoot the plate, camera was going up and down, up and down, up and down. So it looked like there was an earthquake going on. wow. Okay. Therefore, so we had to build the entire thing digitally, and the artist did an absolutely amazing job. The other one though is the one I'm personally proud of is the air conditioning AC system. Nice little cutaway sequence to get the flyer from the exterior to the interior. Excuse me, mainly because of the liaison that we had with the director and the brainstorming process that we did. Myself, Kamal, and the director did at the director's house one Sunday morning. And personally, I did the blocking of the animation and the timing of the camera and the general kind of timing of elements. So that was driven initially by me, but that all the rest of the elements was obviously, the animation work was done by Deepak Dan and Chennai. The camera work was locked. That's the initial camera work that I did. Then the environment itself, from the proxy, the low-res version was then passed across to our modelers, our modeling team. So Fanny and Mithan, they both sat and blocked out all of this, and then it all went across to shading. So the entire process, almost, every single discipline in the company was used within this one sequence for this little chase sequence. And the way that we actually drove the animation was actually counterintuitive what you'd normally do with a fly's animation. So if you look carefully at this one sequence itself, you can see that as he's been sucked inside the air conditioning system, because the airflow, which is hinted at, judging by the effects department's work, which you can see the smoke being drafted through and drawn through the entire system, he's being blown along with it. So for him to travel along, he just has his wings out, not flapping. Yeah. And when he wants to slow down, he actually backpedals. He is actually flapping backwards to pull himself back to slow down so he can see where he's actually going to go through. So he's looking to try and avoid things. He's piloting himself through these small gaps, just like a canoeist would do along whitewater rapids. So that was our reference. A canoeist, a sport canoeist, an Olympic canoeist going through these whitewater rapids to try and backpedal and go through these obstacles with, one-time shot. And the second thing was the camera work being what we call a one-take wonder. So the camera work's not perfect. It's slightly loose, it's a little bit energetic. The cameraman is also trying to frame the environment and, and the fly at the same time. And there's little discrepancies in there. Like, for example, after he goes through the filter, squeezes himself through that filter, we have the big choppy fan of death that we lovingly coin. Right. So the fly manages to get through, but the cameraman actually gets hit. So you get a little, that kind of thing. So it's not 100% perfect, which takes the audience into the fly's world and the dangers, etc. So that was one sequence that we really liked in the end. It worked really well. Right. First of all, I would like to thank him that he accepted our invitation at very short notice, and he's been very, very cooperative. So thank you, Pete, and again, congratulations to all your team and you also for not only winning the Filmfare Awards but also the National Award for Special Effects. Lalitha, I guess I have a question there for Pete. Okay. Yes, like you said, Pete, that everything goes very intuitive during the process, right? Mostly. So how difficult is it to convert the script into reality? Probably you need to think from director's point of view. Actually, it is the director who drives everything. Okay. He himself, Roger Williams himself, is he involves himself in every single process, not only from the design work, but also through to the action and the performance that the character will give. So not only will we sit with him and break down the scene on the shot-by-shot basis, but we'll also break down the performance of the characters. So, on location, on set, what we used to have was two guys
Rakesh and Banu, who were two of our senior animators, to actually sit with the director directly. So as soon as we shot a scene, these two guys would sit and do what we call a post-previews, which is blocking the animation directly onto the live plate. So you could see whether or not the shot was working to make sure that the performance was going to be there, the timing, etc., was actually going to happen. So worst case scenario, we could always reshoot that particular one. I don't think we actually did reshoot anything. I think it worked quite well in that respect. Okay. But in some cases, I mean, sometimes things don't work. For example, I think it was what we called scene 29, which is after the fly gets bought, after he comes out of the trench. The entire episode with the bubble and the cricket and all that stuff, that was actually totally different originally. All right. The entire environment was totally different. He was actually going into a marketplace, so he flies out of the trench, lands on a fruity carton, tries to, doesn't know his world or anything like that, and boots come down trying to crush him, and someone throws a cigarette towards him. He lands on that, and someone tries to squish it with their boot, and he ends up on inside the cracks of the boot, and you're actually traveling through those cracks trying to come out the opposite side. He gets hit by sparks from a welding machine and gets stuck in a bicycle chain. So all of these things a lot of these things we built, and we were going through sequence development and animation tests and modelling out all of this bike chain and the rigging for it in very, very high detail. I mean, we had one guy working on that for 2 months, actually building this bicycle and building the high detail modelling work and the texture work that would be required for the camera to be that low to that chain, about like 5 millimeters above the surface. And the guy rigging the entire thing up so everything worked correctly and so on. And then the entire thing got cut. Right. Pete, a lot of kids. Definitely the director's idea that is driving the technology, right? It is the director's vision that we try and follow as closely as possible. Like I say, but sometimes things go amiss. So therefore, once we actually got this one scene into the edit after it was cut, it was realised it wasn't working. So it was reshot. Pete, a lot of kids love the movies, including my kids, because whenever they saw a fly after that, they would call it Nani. So Nani's here. Yeah. So, and we were not allowed to squat the fly at all. Right. So please don't show this movie to the flies in UK. We'll try not to, because they'll actually rise up against me, and that's not a good thing. Well, not only that, they'll learn from it. They'll start building their own. I don't know. They might get ideas. Hopefully not. So it has reached over there, so I'm wondering what it's going to be like next time I go back. Right. So thank you very much, Pete. We appreciate you taking time and joining us. No problem. So thanks a lot. Yep. Thanks a lot, Pete. Thank you. You have a good day. Bye. And take care of your gold. So, friends, that was Pete Draper from Makuta VFX. Makuta VFX is the company that worked with Rajamouli in many films, not just Eega, but Eega was, I guess, where it was a completely animated film. Exactly. So, friends, మనము ఈగ గురించి ఇంకా మాట్లాడుకోవాలంటే నెక్స్ట్ సినిమా ముత్యాల ముగ్గు అనుకున్నాము. శ్రీరామచిత్ర వారి ముత్యాల ముగ్గు, బాపు ఇంకా రమణ వాళ్ళ కాంబినేషన్లో ఒక ముత్యాల ముగ్గు. ఈ సినిమాని అసలు తెలుగుదనానికి నిదర్శనం అంటారు అందరూ. సినిమా తీసి 30 ఏళ్ళు 75లో వచ్చింది. ఇన్నేళ్ళు అయినా ఇంకా తెలుగు ప్రేక్షకుల గుండెల్లో ఈ సినిమా అలానే ఉండిపోయింది. సో అసలు ఈ సినిమాలో అందరికీ ఎవరైనా అసలు గుర్తు తెచ్చుకుంటే ముత్యాల ముగ్గు అసలు గుర్తుకొచ్చేది రావు గోపాలరావు గారు. రావు గోపాలరావు గారి అసలు ఆ క్యారెక్టర్ ఎట్లా వచ్చింది, ఏమిటి దాని వెనకాల, అసలు రమణ గారు ఎట్లాగా కాంట్రాక్టర్ అన్న క్యారెక్టర్ని ఎట్లాగా తీసుకొచ్చారో అన్నది మనం ఫస్ట్ విందాము. బాపు గారి ఇంటర్వ్యూ ఉంది. ఆ ఇంటర్వ్యూ వినొచ్చి మనము ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడుకుందాం.
మరి ఆయన ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ ఎప్పుడు ఆయన అలాగే ఉంటుంది. విలన్ విలన్ అని ప్రత్యేకంగా ఆయన చెప్తాడు కదండి. ఎప్పుడు మన పెళ్లి పుస్తకంలో కూడా అదే చదివాడు ఆయన. అవకాశాలు రాక చాలా మంది మంచి వాళ్ళగా మిగిలిపోతారని చెప్పి. అలాగా ఈయన కూడా విలన్ అంటే విలన్ అని చెప్పి గళలొంగి కట్టుకుని పెద్ద మీసాలు పెట్టుకుని బోర్డు ఉండదండి ఆయన. వాళ్ళ స్వభావం అలాంటిది అనమాట. అందుకని విలన్ వేషాలు కూడా వేయక్కర్లేదని చెప్పి మేము చెప్పేవాళ్ళం పాత్రలకు కూడా. హాస్యవాళ్ళు కూడా హాస్యం చేయొద్దండి, మీలో హాస్యం ఉంది, మీ మాటలో హాస్యం ఉంది, చాలదు మీకు. అలాగే విలన్ అంటే అదే ఇలా చూడక్కర్లేదు, సింహంతలకైనా కర్ర పట్టుకోక్కర్లేదు. అలా జరిగిందనమాట అండి. ఆయన స్వభావం అది, ఆయన వృత్తి అది. గోపాలరావు గారి వృత్తి ఆ సినిమాలో కాంట్రాక్టర్ వృత్తి అది. అంటే తను చెడు చేస్తున్నాడని వాడికి తెలియదు, వాడు తను చేస్తుంది చాలా మంచిది అనుకుంటాడు అనమాట అండి. అది చాలా అందంగా కుదిరింది. విన్నారు కదా లిసనర్స్, అసలు ఆ క్యారెక్టర్ అన్నది, ఆ కాంట్రాక్టర్ అన్న క్యారెక్టర్, అసలు రావుగోపాలరావు ఇంట్రొడక్షన్ సీన్ కూడా అసలు ఎంత బాగుంటుందంటే ఆ సినిమాలో. ఈవెన్ దో ద క్యారెక్టర్ అంత భయంకరంగా ఉండకపోయినా ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఆ సీన్లో ఆ స్కై సీన్ కానీ అసలు ఎంత బాగుంటుందంటే, అసలు యూ ఆల్రెడీ నో లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ దిస్, అండ్ అసలు ఆ విలన్కి ఉన్న క్యారెక్టర్ ఏంటి, ఆ యాక్టర్కి లేకపోతే ఆ క్యారెక్టర్లో ఉన్న విలన్నెస్ అంతా అందులో కనబడుతుంది మనకి. మనిషి అన్నాక కాస్త కళాపోషణ ఉండాలండి అన్నది అసలు అందరూ ఎంత వాడతామంటే ఈ మధ్యకాలంలో. దెర్ ఈస్ ఎవ్రీబడి యూజెస్ ఇట్ దీస్ డేస్. ఇలాగే ఈ సినిమాలో చాలా చాలా డైలాగులు కానీ, అసలు బాపు రమణ గారు అన్ని సినిమాల్లో డైలాగులు అంతే పాపులర్ అవుతాయి. కానీ ఈ సినిమా నాకు చాలా ఇష్టం. ఎందుకంటే అసలు చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో ఫస్ట్ చూసామో, ఐ థింక్ ఫర్ మీ ద మెయిన్ థింగ్ అబౌట్ ఇట్, అందులో హనుమంతుడు వస్తాడు. సో ఆ ఇంప్రెషన్ అలా ఉండిపోయింది. ఇందాకలా ఈగ గురించి మాట్లాడాం, పిల్లలకి అది చాలా ఇట్స్ లైక్ బిగ్, వాళ్ళకి నచ్చే సినిమా. ఇలాగే ఈ సినిమా మా పిల్లలు కూడా ఇంకా చూస్తారు దాన్ని ఆ హనుమంతుడు వస్తున్నాడు అనేసరికి వాళ్ళు ఇంకా గెంతులు వేసేస్తూ హనుమొచ్చాడు అనుకుంటూ అదొక సంతోషం పట్టలేకపోతారు. ముత్యాల ముగ్గు అసలు ఉత్తర రామాయణం మీద ఆధారపడిందని అందరికీ తెలిసిందే అది. అండ్ ఇందులో ఉన్న మెయిన్ క్యారెక్టర్ కాంట్రాక్టర్ రావుగోపాలరావు గారు వేసింది కూడా అందరికీ తెలుసు. కానీ నేను ఒక క్వశ్చన్ వేసాను లిసనర్స్కి, ఫేస్బుక్లో కూడా పెట్టాను, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను. ఈ సినిమా అంతట్లో అసలు ఎక్కడైనా డైలాగుల్లో ముత్యాల ముగ్గు అన్న వర్డ్ ఎవరైనా వాడతారా, ఆ పదాలు ఎవరైనా వాడతారో వాళ్ళు వాడిన వాళ్ళు ఎవరు? కాల్ చేసి చెప్పండి. మాకు కాల్ చేయాల్సిన నంబర్స్ మీకు తెలిసే ఉంటాయి, కానీ మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను. ఇండియాలో అయితే మీరు కాల్ చేయాల్సిన నంబర్ 04066778403, and if it's in the US it's 201-340-1950, and మా స్కైప్ ఐడి తెలిసి ఉంటుంది మీకు, telugu.tharanga, and you can obviously leave your messages and answers మా రేడియో తరంగా తెలుగు లైవ్ గ్రూప్లోకి వచ్చి మీరు మెసేజెస్ ఇవ్వచ్చు. ఈ సినిమాలో ఉట్టి డైలాగులే కాదు, పాటలు కూడా అసలు ఎంత బాగుంటాయంటే దానికి దెర్ ఈజ్ అసలు నో కంపారిజన్ ఇన్ మై వ్యూ. అంతేకాకుండా ఈ సినిమాని చిత్రీకరించడం కూడాను, ద హోల్ మూవీ వాజ్ టేకెన్ ఇన్ 2 places. ఒకటి గ్యాన్బాగ్ ప్యాలెస్ అనే హైదరాబాద్లోనే ఉన్నది, అక్కడేమో అంతా ప్యాలెస్ సీన్స్, వాళ్ళ ఇంట్లో సీన్స్, ముగ్గులు వేయడం అవన్నీ అక్కడే ఉంటాయి. ఇంకోటి పులిదిండి కెనాల్ దగ్గర, ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్నది అది. గోదావరి ఒడ్డున తీసిన అన్ని సన్నివేశాలు అసలు బాపు ఇంకా రమణ గారి సినిమాలు, బాపు సినిమాలో చాలా మటుక్కి ఆయన గోదావరి తీరాన్నే తీసారు సినిమాలన్నీను. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ పులిదిండికి యాక్చువల్లీ దర్ ఇస్ వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఉంది. ఈ చిన్న ఊరిలో వేణుగోపాల స్వామి టెంపుల్ ఒకటి ఉంది. ఇది ఒక్కటే టెంపుల్ కంప్లీట్లీ ఇన్ ఇండియా, ఇట్స్ ద ఓన్లీ టెంపుల్ ఇన్ ఇండియా. అందులో కృష్ణుడికి మీసం ఉంటుందిట. సో ఈ ఒక్క టెంపుల్లోనే పూర్తి భారతదేశంలో కృష్ణుడిని మీసంతో చూపిస్తారట. దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద వేణుగోపాల స్వామి టెంపుల్ ఇన్ పులిదిండి. సో ఫ్రెండ్స్, మీరు ఏమైనా షేర్ చేసుకోదలుచుకుంటే రిగార్డింగ్ ద మూవీ ముత్యాల ముగ్గు, మీకు తెలుసు, నాకు కాల్ చేయండి, ఆర్ యూ క్యాన్ ఆల్సో లీవ్ మెసేజెస్. ఇందులో ఒక్క పాట నాకు అన్ని పాటలు ఇష్టమైనవే, కానీ సినిమా కథే కాదు పాటలు కూడా ఆనిముత్యాలు ఇందులో. ఇందాకలా కేవి మహాదేవన్ గారి సంగీతం, కానీ పాటలు రాసింది చాలామంది రాశారు ఈ సినిమాలో. టైటిల్ మనం విన్న ముత్యమంతా పసుపు ముఖమెంతో ఛాయ, ఆ పాట రాసింది
ఇందులో సినిమాల్లో పాటలు రాసిన వాళ్ళు సి నారాయణ రెడ్డి గారు రాశారు, తర్వాత గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ గారు కూడా రాశారు, ఆరుద్ర గారు కూడా రాశారు ఈ సినిమాల్లో పాటలు. సో గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ గారు రాసిన పాట ఒకటి చాలా పాపులర్, నిదురించే తోటలోకి పాట ఒకటి వచ్చింది అని. ఇందాకలా రాసిన ముత్యమంతా పసుపు ముఖమెంతో ఛాయ పాట ఆరుద్ర గారు రాశారు. నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను లిసనర్స్ అందరినీ ఇందాకలా, మళ్ళీ ఒకసారి అడుగుతాను. ఈ సినిమా అంతట్లో ఎక్కడ ముత్యాల ముగ్గు అన్న ఆ టైటిల్ ఎక్కడ ఎవరు వాడతారు డైలాగ్స్లో, అది నాకు చెప్పండి అని ఆలోచించండి. ఇప్పుడు సినిమా చూసే టైం ఎలాగా లేదు మీకు, నాకు మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వాలి ఇంకొక 15 నిమిషాల్లో. ఈ లోపల ఈ సినిమాలో నాకు నచ్చిన 2 క్యారెక్టర్స్ ఆర్ సీన్ ఒకటి చెప్తాను మీకు నేను. ఎప్పుడైతే ఎవరైనా సరే రావుగోపాలరావు కాంట్రాక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ దగ్గరకు వచ్చి, రావుగోపాలరావు దగ్గరకు వచ్చి కాస్త ఆయన్ని పొగడదలు మొదలెడతారో వెనకాల నుంచి మద్దలు మొదలవుతాయి. ఆ మద్దలు వాళ్ళని చూసి అసలు తెగ నవ్వుకునే వాళ్ళని చిన్నప్పుడు ఆ సినిమా చూసినప్పుడు అంతాను. అసలు ఆ 2 క్యారెక్టర్స్, ఆ మద్దలు వాళ్ళ క్యారెక్టర్ అసలు ఎంత బాగా తీసారంటే బాపు గారు. అండ్ ఇట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ సెటైర్ ఆన్ అవర్ పాలిటీషియన్స్ ఆర్ ఆల్ ది ఎస్ మెన్ అండ్ పీపుల్ హూ ఫ్లాటర్ ఫర్ నో రీజన్. సో ఎవరైనా వచ్చి అక్కడ ఆయన్ని పొగడగానే ఈ మద్దలు గోల మొదలవుతుంది. అసలు భలే ఉంటుంది ఆ సీను. కొంచెం ఒక సీన్ వినేసి వద్దాం మనం. సో మద్దలు గోల భజంత్రీలు వాయిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. ఫ్రెండ్స్, ఇట్స్ లైక్ ఇప్పుడు కూడా అసలు ఆ సీన్ రాగానే నవ్వు ఆపుకోలేకపోతాము. సో ఇలాంటి చాలా చాలా సీన్స్ ఉన్నాయి ఈ సినిమాలో, అసలు మర్చిపోలేని సీన్స్. ఇంకోటి ఏంటి నాకు చాలా ఇష్టమైందంటే అందులో అల్లు రామలింగయ్య గారు యాక్ట్ చేసిన కోతిలాగా. సో దిస్ ఇస్ అన్బిలీవబుల్, ఐ హ్యావ్ నెవర్ సీన్. ఒక కాల్ వస్తున్నట్టుంది మనకి ఫ్రెండ్స్. హలో హలో హలో, నేను సీడర్ రాపిడ్స్ అయోవా నుంచి మాట్లాడుతున్నానండి. ఎక్కడి నుంచి అండి? సీడర్ రాపిడ్స్ అయోవా నుంచి. అయోవా నుంచి చెప్పండి సార్, మీ పేరు చెప్పండి. మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ దాని ఆన్సర్ సూర్యకాంతం అనుకుంటానండి. బాగా చెప్పారండి. అసలు ఎవ్వరు అసలు అది గుర్తుపట్టరు, ఎందుకంటే సినిమా ఎండ్ లో వస్తుంది అది. చాలా బాగా చెప్పారు. అంటే మీరు ఆ సినిమా అన్నిసార్లు చూసుంటారు. చిన్నప్పుడు చూసినట్టు గుర్తండి. చిన్నప్పుడు చూసారు కానీ మీ మెమరీ బాగున్నట్టుంది బానే. సో సూర్యకాంతం గారు అందులో అంటారనమాట వాళ్ళ అమ్మాయికి కడుపుతో ఉందని తెలియగానే. మీ పేరు ఒక్కసారి చెప్పండి సార్, నాకు సరిగా వినపడలేదు. నా పేరు రామకృష్ణ అండి, సీడరాపేట ఐవన్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామకృష్ణ గారు. సో ఇప్పుడు ఆ డైలాగ్ వినిపిస్తాను నేను మీకు, సూర్యకాంత డైలాగ్, ఎక్కడైతే ఈ ముత్యాల ముగ్గు అన్న వర్డ్ వస్తుందో. అలాగే, థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్స్ అండి ఫర్ కాలింగ్, బాయ్. సో ఇందాక మనము కాల్ వచ్చే ముందు అల్లు రామలింగయ్య గారు యాక్ట్ చేసిన యాక్టింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము. ఈ సినిమాలో అసలు ఆయన యాక్టింగ్ ఎంత బాగా చేశారంటే అసలు అన్బిలీవబుల్. కోతిలాగా యాక్ట్ చేయడం అనేది నేను ఫస్ట్ టైం ఐ హావ్ సీన్ ఎనీబడి యాక్ట్ సో వెల్. కోతి కరవగానే ఆయన కోతిలాగా యాక్టింగ్ చేస్తారు. కనీసం ఒక 15 ఫుల్ ఐ థింక్ టువర్డ్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద మూవీ ఈ సీన్ అంతా వస్తుంది. అసలు దానికి ఇట్స్ లైక్ ఈయనకి షుడ్ ప్రాబబ్లీ హ్యావ్ గాటన్ అన్ అవార్డ్ ఫర్ దిస్ ఇస్ మై ఫీలింగ్. ఈ సినిమాకి చాలా అవార్డులు వచ్చాయి. ఇట్ ఈవెన్ వన్ ది నేషనల్ అవార్డ్ 1975లో ఫర్ ద బెస్ట్ తెలుగు ఫిల్మ్ అని. అంతేకాకుండా ఈ సినిమాటోగ్రాఫర్ కూడా బెస్ట్ సినిమాటోగ్రాఫర్ అని అవార్డు కూడా వచ్చింది. ఈ సినిమాకి సినిమాటోగ్రాఫర్లా ఉన్నది ఈశాన్ ఆర్య అని. ఈయన కోక్ యాడ్స్కి బాగా ఫేమస్ అనమాట. తర్వాత అంతేకాకుండా గరం హవా అనే సినిమా ఒకటి ఉంది ఎంఎస్ సత్యు గారిది. దాట్ వాజ్ అనదర్ మూవీ ఫర్ విచ్ హీ టుక్ సినిమాటోగ్రఫీ. అండ్ ఆ సినిమా చూసి బాపు గారు ఈశాన్ ఆర్య గారిని ఈ సినిమాలో తీసుకున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ సినిమాలో చాలా చాలా ఫస్ట్ టైమ్స్ కూడా అయ్యాయి. ఒక చాలా పాపులర్ ఫిల్మ్ మ్యూజిక్ కంపోజర్ గారు ఈ సినిమాలో ఒక 15 minutes మ్యాండోలిన్ వాయించారు. ఆ మ్యాండోలిన్ వాయించడం కూడా వీళ్ళ మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ శ్రీధర్ ఇంకా లక్ష్మి వాళ్ళ దాంపత్య జీవితం చూపిస్తున్నప్పుడు ఆ వెనకాలంతా మ్యాండోలిన్ వినబడుతుంది మనకి. ఆ మ్యాండోలిన్ వాయించింది ఎవరో మీకు ఎవరికైనా తెలిస్తే నాకు చెప్పండి, నేను మీకు క్లూ ఇస్తాను. ద క్లూ ఈజ్ దట్ హీ వాజ్ అ ఫేమస్ మూవీ ఫిల్మ్ కంపోజర్. నేను మీకు
ఇంకొక క్లూ కూడా ఇస్తాను. హీ యూస్ టు కంపోజ్ ఫర్ హిందీ మూవీస్ ఇన్ ద 1940s and 50s. ఫ్రెండ్స్, మీకు దీనికి ఇంకొక ట్రివియా ఫ్యాక్ట్ చెప్తాను నేను ఈ సినిమాకి. అసలు ఈ సినిమా పేరు ముత్యాల ముగ్గు పెట్టాలని అనుకోలేదట బాపు గారు, రమణ గారు. వాళ్ళు ఏదో వర్కింగ్ టైటిల్గా ముత్యాల ముగ్గు అని పెట్టారు. సినిమా అంతా తీసేస్తున్నారు, ఏం టైటిల్ పెట్టాలో తెలియక ఇంకా ఫైనల్లీ అలాగా కొన్ని రోజులు సినిమా తీస్తూ వాళ్ళకి ఆ పేరు బాగా నచ్చేసింది సినిమాకి. సో అందుకని అలాగే పెట్టేశారు ముత్యాల ముగ్గు. నెక్స్ట్ ఆర్జే వచ్చే టైం కూడా అయిపోతున్నది నాకు, కానీ ఇంకొక మాట చెప్పేస్తాను ఈ సినిమా గురించి. మన ఎన్టీ రామారావు గారు కూడాను ఆయనకి నచ్చిన తెలుగు సినిమాలో అన్నిటికంటే ఆయనకి ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉండేది ముత్యాల ముగ్గు. ఆయన ఈ సినిమాలో అసలు తెలుగుతనాన్ని చూపించినందుకు చాలా పొగడ్తలు చెప్పారు బాపు గారికి, రమణ గారికి. ఆయన ఒకసారి అన్నారు కూడాను, అంటే ఇంత మంచిగా అసలు ఎవరైనా ఉత్తర రామాయణంని తీయగలరా, అది వాళ్ళు చేసిన గాలల్లో ఉన్న గొప్పతనం. సో చాలాసార్లు ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చేసారు.